Dobrodošli na simpoziju, ki ga organiziramo danes tukaj v tem prečudovitem hotelu. Namen simpozija je predstavitev tematike o regenerativni medicini v ortopediji. Prisotni bodo tudi številni predavatelji iz tujine, ki nam bodo tudi pokazali njihove rezultate, njihove pristope v tej zelo pomembni veji ortopedije. Danes je ljudem na voljo odlična ortopedija z možnostjo menjave zelo okvarjenih klepov z nadomestili protezami, ki prinesejo izboljšanje z normalno kvaliteto življenja. Dajejo tudi vmesne stopnje, ko je za operacijo še prezgodaj ali morda celo nikoli ne bo potrebna. In tedaj je pa potrebno poiskati tudi druge poti, kako z raznimi ekstrakti tkiv ali matičnimi celicami skušati zadržati razvoj bolezenskega stanja. I've been in many meetings before. This is the best by far in taking care of all aspects of orthobiologics, which is very interesting for us and to be applied in our elite athletes. And I think the altogether of this will not mean that we stop doing surgeries, but we'll make surgeries smaller, we will have more biological opportunities to heal, and we're going to speed up the recovery time significantly. That's what OrthoHealth and NAD Longevity hope to contribute to this big BISTURMED meeting. Stay tuned.